Let us start, sir. Sir is ready? Okay, so let us start. Okay, dear students, teachers, headmaster, headmistress from Holy Family School, headmaster from SNDP High School, Higher Secondary School, Tatathumala students, US students and parents, let's all together welcome our dear Jayakumar sir to this seminar. I was just going through his profile just for sharing with that, you know, the versatile talent. So a senior Indian administrative officer from Kerala who retired as the Chief Secretary of Government of Kerala, popular Malayali poet, lyricist, translator, scriptwriter, then, district collector of Kozhikode, then Tunjathezhuthachan Malayalam University first vice-chancellor. I don't know, like this much versatile person is spending his precious time to share his experience and knowledge and wisdom above all that, the wisdom with all of us. And we are all really grateful for this. His time is so precious. So last 3 seminars, we learned a lot from that, but we really need to go very in-depth and the practical sense of that. So that's what our idea of next 4 or 5 months, we are going to apply what he taught us, because we can listen to a lot of things. We can even just go to the YouTube and listen to these lectures. We can read lots of books. The next level is the application. So now the challenge is on us. The ball is in our court. We need to prove it. It's really worth his time. So what he spent on. So that is our promise to him. So without any, wasting of time, let us just move on. Thank you, sir. Okay. I'm sure there are more people to join. Only 37 are there. Anyway. Yeah, yes. More people are joining today. Yeah. Yeah, Saturday, rainy. Oh, it's rainy day. Okay. Whole Kerala is raining. Maharashtra is raining heavily. There are a lot of landslides in Maharashtra. Okay, so we'll start in any case. I think whoever are serious, they must have already joined. So welcome back once again. I think this is the last of the 4 sessions which we had planned. And I'm sure Raji will make a sort of summary or condensed version of what I said in these 4 hours. Although today is the last session, that doesn't mean that we will not meet again hereafter. Of course, we might meet once in a while. So in this 4th session, I had promised to talk about, last time we spoke about success and its obstacles on the highway of success. And this time we are going to talk about success, its use and abuse. Assuming that you have all become successful. In the last 3 sessions, we said what is success, how to achieve, what are the impediments, how do we go ahead, and all those things we discussed. And now there is no reason why you should not be successful. Or putting it differently, I'm hopeful, I'm so confident that all of you are going to be successful in life. That is ultimately our objective. And once you are successful, do not think that you are going to be successful forever. Success also has its own dangers. Unless we are aware of the dangers awaiting a successful person, success can be quite risky. For example, if you are going on a rocket or a satellite or whatever it is on some spacecraft, you are going to the moon. Suppose you are going to land in the moon. Landing in the moon is your destination, your objective. If success is something like landing on the moon,
Of course, your rocket or whatever, that propulsion, everything will take you to the moon. You land on the moon. But then if you are not prepared to live on the moon, to walk on the moon, to put the kind of jackets or whatever are necessary to live there, where oxygen is not available, gravitation is very poor, all kinds of things, it's not Earth. If you are not prepared with the wherewithal or the necessary precautions, or if you do not have the knowledge about how it is going to be there is no point in reaching the moon. You will die on the moon's surface if you are not prepared. Likewise, because it is an unfamiliar territory, it's entirely different. And likewise, people who are not prepared to face or to take success in its stride or in the whole dimension, successful people become disasters. Not only they become failures, they become disasters because they are not prepared to hold on to that success. So success is only, it is not the destination, it is also a journey. Success is also a journey. There is no one point, once you reach there, okay, I have reached, now I have nothing to worry about. When we are all children, we always think that, oh, once I clear this class 10, my major hurdle is over. Thereafter, life will be fun. Then comes +2, or in my case, it is pre-degree. Once you clear pre-degree examination, read with it, done with it. Now I am fine. Now you have your graduation. Now you have your post-graduation. Now you have your civil service. I'm talking about my life. So everywhere, nothing is final. So once we think that, okay, now I reached IAS, I became an IAS officer. Now life is wonderful. Now if I think so and get stuck there, I will be the worst officer the state has ever seen. And I'll be sacked from service sooner or later, because that is also another journey. So nothing is a finality, nothing is a final destination. Everything is an intermediate stop. Like your class 10 exam, class 8 exam, class 12 exam, everything is intermediate. They are intermediate goals. Success is also an intermediate goal. Success is not the end of the journey. Once you become successful, you have reached your destination, you think, but then the next journey begins. People who have become successful initially, but were not prepared to continue their journey, ultimately ended up as disasters. I'll come to that in a little while. Now, my mother used to tell, when we talk about some people in our village, they amassed a lot of wealth, but good for nothing. But they are very rich. They have suddenly become very rich. My mother always used to compare these fellows to she had two similes, രണ്ട് ഉപമകളുണ്ട്. She would say, അവൻ തെങ്ങ് പോലെ വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. He's like a coconut tree. Coconut tree is not bad. Coconut tree has a lot of good things. But in this context, what my mother meant was that the coconut tree does not give shade to anyone. It just grows up. It goes taller, it becomes richer, fine, but ഒരാളിന് പോലും അതിന്റെ താഴെ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, because there is no shade. Whereas look at a small mango tree, a small some other tree, it has shade. People can walk, can stand underneath in sunshine when you are in hot season, in heat, isn't it? So my mother always used to, don't be like a തെങ്ങ്. അങ്ങനെ പൊങ്ങി പോയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ആർക്കെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവണം. There should be shade underneath. Then only a tree becomes useful. Not that coconut tree has no use. My mother's image has its own limitations, but പന പോലെ വളരുക, തെങ്ങ് പോലെ വളരുക, that means you are not prepared to give any shade to others. There is no point in being successful like that. Secondly, although we call in English, we call it a spade. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് സുഖം, മൺവെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, മൺവെട്ടി. That is another image my mother always used to say about selfish people. Manvatti can only have one movement. That is, you can draw manna towards you, isn't it? It is very difficult to scatter manna with a manvatti. You can sort of drag everything towards you. So selfish people, my mother used to say, avan tengu pole manvatti pole van. Everything is for me. Such success has no use. That is the moral of the story. People who live only for themselves, their success is not real success. Then how do you measure success, and what is success for? Why should we become successful? That is a fundamental question about knowing the dangers of success. If you have a wrong definition of success, you have a problem. Now, what is the success for?
Had it been a class, I would have asked you to say a few things. Why should you become successful? So the answers are simple. On this online medium, it is difficult to engage you in a conversation. So I will give you the answers. So some of you would say that if you are successful, I'll have a lot of money, isn't it? Morning time tea is very important for me. It is my life, my life giver. So I keep on sipping tea. Anyway, so some people would say that if I become successful, I'll have a lot of money. Of course, you will have a lot of money, no doubt. But then having a lot of money alone is not successful. Then somebody would say that if I become successful, I get a position I get a position, position of importance. I become an important person. Thirdly, of course, I become successful. If I become successful, I get social acceptance. People accept me as a very important person in community, in society. So success gives me money. Success gives me position. Success gives me social acceptance. Then success gives me comforts. I'll make a lot of money. I buy whatever I want. I lead a comfortable life. So if you are going to be a successful person only to get more money, only to amass more wealth, or to acquire position in society, to gain social acceptance and for social importance, and acquire a lot of comforts, വലിയ car, വലിയ വീട്, നല്ല മെത്ത, നല്ല air conditioner, all kinds of good things, great things of life, If you are going to measure your success only with these things, I think we have a very poor definition of success. We have said it earlier. Now, I would say that, of course, a successful person will have a lot of money. A successful person may have a lot of social importance. A successful person may have a lot of comforts. But there are successful people where they may not have a lot of money. There are successful people who do not believe in a lot of comforts. There are successful people who may not even be recognized so much by society. That's also another shade of success. Now, coming to the money part, I would say that these are all byproducts. This money, this position, comforts, they are all byproducts of success. You are able to have comforts of life because you are successful. Primarily, success is important. These are all byproducts. You have money because you are successful. It is not the other way around. You are successful not because you have money. Make a fine distinction. Money and success is there. Of course, the successful people may have money, but you have money because you are successful. You are not successful because you have money. Supposing I become a smuggler. Gold smuggling is national games. National favorite pastime. Smuggling. Karipurlo, Kannurlo, smuggling. So once I get a kilo of gold, I get a lot of money. So by the end of 5 years, if I am not caught, I have a lot of money. And with that money, I acquire all comforts. I live in luxury. But then you are not successful because money is not the hallmark. You have money because you are successful. You may not have money even after you become successful. Therefore, this may be the byproducts. That is not the main product. Don't waste your life for byproducts. It's a byproduct of something. It may or may not happen. But if these are the byproducts, then what is the product? I say that money is a byproduct, comfort is a byproduct, social acceptance is a byproduct. These are all byproducts. And what is the product? Most of the time, we mistake the product for byproduct. That is the problem. In a factory which is extracting oil from coconut, from copra, so your oil is your product, isn't it? The cake or pinnacle is a byproduct. Pinnakinu vendita copra added. If you think that you you are wasting your oil. Much more valuable oil, isn't it? So, pinnak, cake and because cake it's a very edible good commodity. So, that is a byproduct. If somebody thinks that this pinnak is my primary product and I waste a lot of copra, ignoring the oil, if you think that
money and fame and comforts. അതാണ് സക്സസിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ പിണ്ണാക്കിന് വേണ്ടി എണ്ണയും കളഞ്ഞ് ഈ കൊപ്രയും കളയുന്നവനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് മലയാളീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. സോ ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം you look at all these fellows who get arrested every day. ജയിലിലും ജാമ്യത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ലേ കുറെ പേര് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ? എവറി ഡേ ബാങ്ക് കവർച്ച, സ്വർണ്ണ കവർച്ച, ഇവരൊന്നും വേറെ ഒരു പണിയുമില്ല. പിന്നെ അയൽവാസിയെ തച്ചു കൊല്ലുക, എന്തിന് പൈസയ്ക്ക് വീട്. All these people who do all kinds of things, they all want money. They all want money. Some of them may not even be caught. അവന്റെ കയ്യിൽ കാശും ഉണ്ടാവും. കരിഞ്ചത് നടത്തുന്നവരും കള്ളപ്പണത്തിന്റെ കാര്യം കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നവരും എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട്. ബട്ട് ദേ കനോട്ട് ബി ഡീംഡ് ആസ് സക്സസ്ഫുൾ ബിക്കോസ് അവരെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ പണം കൊണ്ട് ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. നോ, you should become successful not because of money, but you may make money after you become successful. Money is a byproduct. മണി താനേ വരും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവിതം ആകെ വഷളായി. You become a laughing stock, you become a pathetic person, your whole life is gone because of the fundamental mistake of confusing byproduct as the product. This is a point which you should all think about. You should discuss among your friends. With the local examples. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ പുത്തൻ പണക്കാർ കാണും. പൈസയ്ക്ക് പലിശയ്ക്ക് പൈസ കട കൊടുക്കുന്നവൻ, സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് പൈസയ്ക്ക് കട കൊടുക്കുന്നവൻ, 50% പലിശ എടുക്കുന്നവൻ, വട്ടി പലിശയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നവൻ ഒരുപാടുണ്ടാവും. ഇല്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ലുക്ക് അറ്റ് ദം. ആർ ദേ സക്സസ്ഫുൾ? ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി. ചില അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട്. അവസാനം ബാങ്കുകാർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആത്മഹത്യ, അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. സോ they had comforts. Comfort does not make them successful. They are all byproducts. If you have a lot of money after becoming successful, enjoy your life. I have no problem. I don't say that you should live in an ashram. I don't say that you should live like a sannyasi. Not at all. If you have genuinely become successful and made money, enjoy your life. No problem. Have your comforts. I'm not against it. But it should be genuinely created success. So money is not the hallmark of success. But money, comfort, position, social acceptance, all these things will come naturally to you once you are genuinely successful. Then if this, as I said, if these are the byproducts, then what is the product? So let us look at the product called success at slightly closely. I would say that how do we measure success? We should have a yardstick to measure success. People have different yardsticks, as I said. Byproduct or paisa or we measure success. But I would say that there are two important yardsticks by which we can measure our own success. These are all, I say all these things on the assumption that you are all becoming successful. You might become a successful lawyer, you will become a successful doctor, you will become a successful teacher, you will become a successful business person. All these things, whatever it is. At the end of the day, as you progress, you know that you have become successful. How will you measure the quality of your success? There are two tests. It is, are you fulfilled? Are you contented? Fulfillment and contentment. ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ we should spend some time on that. Fulfillment and contentment. ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. ഈ RT-PCR നമുക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് പോലെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്, പിന്നെ RT-PCR ഉണ്ട്. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സക്സസിന് രണ്ട് ടെസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, you look at the people around you in our community who claim to be successful. If they are fulfilled, if there is a sense of fulfillment in them, if there is a sense of contentment in them, I think such people, even if they have less money, even if they live in less comfortable situation, they are successful because ultimately our success has to be measured with these two yardsticks. Success without fulfillment is a burden. Success without fulfillment is a burden, and success without contentment is hollow. ഇത് ഈ മഹാന്മാരുടെ ഈ ഉദ്ധരണികളുണ്ടല്ലോ, സൂക്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ ഇതൊരു പിന്നെ എന്താണ്, ലെറ്റ് 1000 flowers bloom എന്ന് മാവോസെത്തുങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഒരു സൂക്തമാണിത് കേട്ടോ. സക്സസ് വിതൗട്ട് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഈസ് എ ബർഡൻ.
Success without contentment is hollow. Look around. Look around people who are not contented but successful. Hollow ആണ്. ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകളെ ഉപദ്രവിച്ചും ഒന്നും കൊല ചെയ്തും പിടിച്ചു പറിച്ചും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ their success is hollow. കള്ളപ്പണം കൊണ്ടും നികുതി വെട്ടിച്ചും കള്ളനോട്ടടിച്ചും ടെററിസത്തിന് ഫണ്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുള്ളവരുണ്ട്. They are successful, but their success is without fulfillment. It is a burden. That success is a burden. എപ്പോഴാണ് അകത്താവുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എപ്പോഴാണ് പിന്നെ രാത്രി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എപ്പോഴാണ് ഈ ബോംബെയിലൊക്കെ അധോലോക നായകന്മാരില്ലേ, they all live in perpetual fear. എപ്പോഴാണ് മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പുറത്തിറങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇപ്പൊ ദാവൂദ് എബ്രഹാമിനെ പറ്റി നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ദാവൂദിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കുറെ കാലമായിട്ട്. Whether he is alive or dead, nobody knows. Whether he is healthy or sick, nobody knows. അപ്പോൾ but he has amassed lot of money, wealth. പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാവൂദ് എബ്രഹാമിന് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് he is under surveillance. He can be arrested anytime. He has lot of money. Is his life fulfilled? Supposing I am a corrupt fellow, people ridicule me. എനിക്കൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? Can I walk for a evening walk? അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു മോർണിംഗ് വാക്കിന് എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? Because I always live in the fear that that fellow laughed. Is he laughing at me? I am a known corrupt fellow. Supposing പണ്ട് കുറച്ചു കാലത്തിന് മുമ്പ് when I was collector Calicut, there were two notorious doctors there who would accept money from cancer patients and the radiation we did. This is long ago. 1986 കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. These two doctors were notorious. Even from hapless, poor patients, they would say that give me so much of money, otherwise this radiation is going to be, I will not give you radiation. So they beg, borrow, steal, give money, and that was the way they were making money, from poor cancer patients. One day a few people got around, stopped them at the medical college traffic junction, garlanded them with chapels, all kinds of ugly things. People are so happy. The media celebrated that they wanted this. They deserved it. They deserved it. I was the collector, so news came to me that this is happening. So I thought that let it happen for 10 minutes. I acted only after 10 minutes of delay. The 10 minutes delay was my sweet revenge to these people, because I had also heard a lot of stories about these fellows, how they are so dishonest, corrupt, and cruel. What I am saying is they have amassed a lot of money and wealth. Their wealth and their success is a burden. Is a burden. Certain successes become burden. Certain successes leave you hollow. ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട്, പക്ഷേ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ല. The way you lived, you have a lot of diseases, ailments. Your family is against you. The society is against you. People are ridiculing you. I live in perpetual fear. So this kind of successes, do you want to become a successful person like this who cannot sleep? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഗുളിക സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പിൽ which is sold in bulk, because many people cannot sleep without the help of sleeping pills. Very successful people, crorepathies, billionaires. Why? Because their billions have come through very dirty routes, so they cannot sleep. They are always there in perpetual fear of exposure and arrest. Therefore, these two sentences, as I said, Jayakumar Suktangal, success without fulfillment is a burden, and successful without contentment is hollow. Contentment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Contentment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to be തൃപ്തി, സംതൃപ്തി, സന്തുഷ്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തിയാണ്. ഇത് സന്തുഷ്ടിയാണ്. കണ്ടന്റ്മെന്റ്, ഐ എം ഫുൾഫിൽഡ്. ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഒരു തന്നെയാണ്. കണ്ടന്റ്മെന്റ്, തൃപ്തിയാണ്. ഐ എം കണ്ടന്റഡ്. So your success should make you contented. How do we achieve this fulfillment and contentment? That I'm talking about the use of success. These are the uses of success. Haven't you seen very successful people committing suicides? Oh, long ago in 1960s, in 60s there was a Hollywood actress, very beautiful actress called Marilyn Monroe. You must have heard about her. Marilyn Monroe was the most successful actress, most beautiful actress. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ,
യുവാക്കളുടെ ഹരമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ actor ആയിരുന്നു മെർലിൻ മൺട്രോ. She just jumped out of the window from some upper floor story and she committed suicide. She died. Even Michael Jackson, very successful fellow, but he lived a very miserable life, isn't it? There are very successful people, or Sushant Singh, that actor who committed suicide in his flat, not because he had no money. He had success, he had fame, he had girlfriends, everything. എല്ലാം ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. പക്ഷേ he committed suicide because we do not know why. We only know that he was not contented. He was not leading a fulfilled life. A person who is leading a fulfilled life, a person who is contented with himself, can never commit suicide. Suicide ഒക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും suicide ചെയ്യുള്ളന്നല്ല. People live in anxiety, people live in fear, people become perverse, people become depressed. ഉറക്കമില്ല, anxious ആണ്, violent ആണ്, mood swings ആണ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ വയറ് നിറച്ച് അൾസറാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടെൻഷൻ. ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, ഇഷ്ടംപോലെ കോടികൾ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യു ബിക്കം വെരി ഫേമസ്, യു ആർ എ പോപ്പുലർ സ്റ്റാർ, പക്ഷേ ടെൻഷനാണ് സദാ നേരം. സക്സസ്, their life, such success is a hollow success. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ബിക്കംസ് ഹോളോ. ഈ സുശാന്തിന്റെ കേസ് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തോളാം. Why did he commit suicide? We really do not know the real reason. We only know that he did not lead a contented life. He did not lead a fulfilled life. So people who are fulfilled and people who are contented are those who know how to live in the world of success. ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ട് ആ മാസ്ക് എല്ലാം ഇട്ട് ജീവിക്കാൻ അവർക്കറിയാം. You go to an alien place, you know how to survive there. So success is an alien territory. Once you reach there, reaching there is easy, you will understand. But to retain your success is far more difficult and important than achieving success. അതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. Successful business tycoons live in great stress. You really do not know. ടൈ എല്ലാം കെട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം ഇവരെല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്നാണ്. They live in terror. They live in fear. എന്റെ സാമ്രാജ്യം തകരുമോ? അവിടെ റെയ്ഡ് നടക്കുമോ? Will my business partner cheat me? എന്റെ ഷെയർ തകരുമോ? Will my rival overtake me? They live in perpetual fear. A contented person has nothing to lose. He is so happy because it is a hard-earned real success. Nobody can steal it from him. പണ്ട് ഉള്ളൂരിന്റെ കവിതയില്ലേ, കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ കൊടുക്കും തോറും മേരിടും. അത് വിദ്യയെ പറ്റിയാണ്, അറിവിനെ പറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ റിയൽ സക്സസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് നോ തീഫ് ക്യാൻ സ്റ്റീൽ. കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ, അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. That is the real success. No rival can snatch it away from you because it is a success which is a deep success. It is not a superficial success measured by money and other parameters, but it is a deep success, sustainable success, which is measured by your index of fulfillment and contentment. That nobody can steal because these are not external factors. Or to put it differently or summarize what I said so far, it is not external factors that decide success. All external factors can be manipulated or others can influence. Governments can influence. Your law enforcing agencies can influence your external factors. Supposing the taxation policy of the country changes tomorrow, your wealth is gone, isn't it? Government changes some other policy, it affects your share market. Your success is all dependent on so many other factors. That success alone is sustainable, which is not dependent on external factors, but on internal factors. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ആശ്രയിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ the second caveat is that do not build your success on external factors. External factors will come naturally to you. External success indicators will come naturally to you once you are internally successful. Your internal contentment and fulfillment is what defines your success. Allengil, if you are depending on external factors, our lives become complex. As I said last time, I wrote a book on simplicity, on simple life. Madhurumi has published by names Lalita Jeevitham. That was when last COVID this lockdown started in March 2020. And I, who was traveling left and right like mad, was confined at home. For the last 1.5 years, I have not traveled outside Trivandrum. I was traveling to US, UK, and Gulf, and all Delhi, and all these things. Like a mad person, I would say. Every month,
I had 2 journeys to undertake. And I was happy about it because travel gave me a lot of time, free time, reading. And it gives time to introspect. But then I'm stuck at home. I did not become disappointed or depressed. I thought about all these things and wrote this book on simple life. Simple life, that is what success makes life complex. Or your aspiration to become successful also makes life complex. Life becomes complex when everything is linked to the external world. Once you go inside, and if you have an inner simplicity, life becomes very successful. Complexity brings its own attendant problems. Complexity, mental complexity, your personality suffers, your life suffers, everything suffers. Therefore, it is important to live life in a very simple fashion. Simple people are not unsuccessful people. Gandhiji lived a very simple life. Jesus lived a very simple life, isn't it? They are the most influential people in the history of the world. History of the world is not influenced by billionaires. Billionaires come and go. We have seen several billionaires. The history of the world is influenced not by billionaires, but by people who did not have a lot of money, but they had tremendous inner wealth, inner strength. From inner wealth and inner strength comes persuasive power, commitment, conviction. You can galvanize the world. Look at the Buddha. Buddha was a prince, isn't it? He was Kapilavastu's king. He was the heir apparent. He was the heir to Shuddhodana. And his father wanted him to take over. Like he was being groomed as the prince. But then he thought that all these princely comforts of this palace life, this is a chain. This is not what I want. So he abandoned. He just went away. He went away. He struggled. He meditated. He contemplated. And he discovered the truth of existence. And he was there like a banyan tree, giving protection, giving shade, eternal shade of compassion, love, and inspiration to millions of people, generations of people, even today. Buddha is not remembered today not because he was one of the princes, one among so many princes of ancient India, but because he abandoned his princiness, if there is a word like that. Because he abandoned his palace, his palatial riches, he discovered the inner riches. And that is how the Buddha is remembered even today. Jesus, son of a carpenter, did not have anything. He did not have anything. I don't know whether Jesus anytime carried any money with him. Sri Ramakrishna Paramahamsa, we know, he never touches money. He says, oh, he doesn't touch money. He doesn't touch money because he can live like that. He doesn't want that. Likewise, Jesus, he was a very poor man, isn't it? But then the richest man humanity has ever seen. Gandhi always lived in ashrams. Why? Because it's a visual image. You live like a sage, sannyasi pole jeevikiyanu. But then he could galvanize the whole of India. Generations pass, but Gandhi's wisdom is guiding us even today. Francis of Assisi, several people. We might remember a few billionaires like Carnegie or, these American billionaires who have been. Why? Because they have instituted scholarships, fellowships, foundations. Bill Gates is being remembered not because of his Microsoft, but because of Bill Gates and Melinda Gates Foundation, isn't it? For the charity work he does. So people will remember you not because you had wealth, because you had a lot of money or position, but because what you did with that money and position is what matters. That is it. Acquiring wealth, like Manvatti, the first image on the finally you will become a mound, you will go under that mound. So success makes people's life complex. That is not the kind of success we want. We should desire success that makes our life simple, our life useful. Now, what is the use of success? Let us come to that. Being the last session, I would like to spend more time on questions. That is why I'm slightly rushing. So be prepared with your questions. You can ask any question, not necessarily very intelligent question. So today, when I go to the schools, even online and offline,
schools in teachers have teachers teachers they want their children to be perfect. They should ask perfect questions. കുട്ടി വല്ല മണ്ടത്തരം ചോദിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യം എഴുതി കൊടുത്തു. കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കി പറയും. ആ എഴുതി കൊടുത്ത ചോദ്യവും ഈ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് സ്പീക്കർ മസ്റ്റ് ഹാവ് സെഡ് സംതിങ് എൽസ്. ചോദ്യം നേരത്തെ എഴുതി കൊടുത്തതാണ്. നമ്മൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ചോദ്യം പിന്നെയും കുട്ടി ആവർത്തിക്കും. So in most of the schools, I tell them before interaction to the students that please do not ask the question which teacher has asked you to ask. ടീച്ചർ എഴുതി തന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര മണ്ടത്തരമാണെങ്കിലും ചോദിക്കും. ബിക്കോസ് ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യു ലിസൺ ടു വാട്ട് ഐ സെഡ് റാദർ ദാൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I would have, in 1 hour, I would have said how I managed my career with my civil service and my creative work. അപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യം നേരത്തെ ടീച്ചർ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സാർ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം 1 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ ചോദ്യമാണ്, സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിവിൽ സർവീസിലെ ജീവിതവും പിന്നെ സാഹിത്യവും കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നത്? ഞാൻ ഈ 1 മണിക്കൂർ പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഒന്നും കേട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. കാരണം ടീച്ചർ നേരത്തെ എഴുതി തന്നിരിക്കുകയാണ്. That is not the question we want, but whatever genuinely comes to you, please ask. Anyway, coming back to these are all byproduct ആണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ byproduct ആണ്. Now, coming back, what is the use of success? Success in the use എന്താണ്? Why do you want to be successful? Basically, success gives us an opportunity to do good to the world. And of course, for your contentment and fulfillment, it makes you contented, it makes you fulfilled. At the same time, if you are a successful person, you can do a lot of good to others. Whereas, if you are not successful, an unsuccessful person might become a burden to others, whereas a successful person becomes an asset. He is in a position to help others. He is in a position to be of use to community and society at large, to the country, to humanity at large. So, success gives us an opportunity to do good to the world, to give shade like a tree. If you are a successful person, you can spread your umbrella branches, your foliage, your canopy so wide that people can take comfort under you, under the shade that you give. A successful person is like a tree. A successful person is like a river. A river has multiple uses, isn't it? A river can quench the thirst of people. But literally, but figuratively speaking, a river, after all, the pipe water is also river water, of course, purified. So river quenches the thirst of people. A river, the course it flows, it navigates, it irrigates, it makes the land fertile wherever it flows. On both the banks, it gives moisture, it gives water, and the banks become fertile. The river does not become fertile, The river, but in the course of its flow, it makes both the banks fertile. It becomes fertile, and there thousands of organisms and plants and seeds grow, trees grow. It nourishes both the banks, to quench the thirst like a river, to make the land fertile so that more and more people are benefited, more and more species are benefited. So if you can live like a tree, if you can live like a river, I think that is the hallmark of a successful person. Basically, we have to become successful so that our life is of some value to others. Not a value to me. The value to me will come back now naturally. That is what I said. Let us say that you become a doctor. You can live either for the patients, or you can live for yourself and become a patient finally, because stress is suited. So the question would be, in whichever position you are, you may be a lawyer. ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു വ്യാജ ലോയർ ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ കണ്ട. അങ്ങനത്തെ ലോയർ അല്ലേ, LLB പാസ്സാവാതൊരു ലോയർ അവിടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് പേപ്പറിൽ കണ്ടു. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലോയർ ആവണമെന്നല്ല. You become a successful lawyer. What is it for? For my clients, in order that I defend law, I defend dharma. ഞാൻ ന്യായത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനാണ്. So that people who are deprived of justice, you are able to get them justice. Your life become a useful tool. If you are a doctor, live for your patients. Patients look upon a doctor as a god.
Whereas the doctor looks upon a patient as a എന്താണ് കറവ പശു, ഇങ്ങനെ കറന്നെടുക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊണ്ടുപോവാ പൈസ കൊണ്ടുപോവാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ് വരുന്നത്. If the patient looks towards you as a god, behave like a god. Be as compassionate as a god. That is it. Be a compassionate doctor. Be a compassionate. ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ കൈപ്പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൈപ്പുണ്യത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്? Can you buy കൈപ്പുണ്യം? ഒരു 5 കിലോ കൈപ്പുണ്യം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ല. കൈപ്പുണ്യം comes from within. Kaipunya means nothing but compassion and genuineness. If you are genuinely concerned about your patient and you give it with a contemplation, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു prayer, എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല, a prayerful thought should flash in the mind of the doctor. അല്ലാതെ അഹങ്കാരത്തിൽ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ശരിയായിക്കോളും, അതല്ല. No medicine is 100% effective unless the body reacts to it positively, isn't it? The same medicine does not work on both patients in the same fashion. Patient's condition also matters. So a doctor who wishes well for his patient, compassionate with his patient, administers the dose with a prayerful mind. Let this patient be recovered, be relieved of the complications. I'm not saying that you should conduct a prayer meeting if you are a doctor, not at all, but a prayerful mind and lot of goodwill for the patient. ആ ഗുഡ്വില്ലും ആ പ്രയർഫുൾനെസ്സും ആണ് that makes കൈപുണ്യം. That is all. It is the compassion for the other that manifests as grace. കൈപുണ്യം എന്നൊക്കെ ചില ഡോക്ടർമാരില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ല കൈപുണ്യമുള്ള ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ എന്ത് തന്നാലും സൂക്കേട് മാറും. വേറൊരു ഡോക്ടറുണ്ട് എന്ത് തന്നാലും സൂക്കേട് മാറുകയില്ല, കാശ് മാത്രം വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഡോക്ടറുണ്ട്. What is the manner in which you wish to be remembered? So if you are a successful person, you are able to do good to people. Whereas an unsuccessful person cannot do any good to people, they become a liability. Isn't it? People who are not, why should you want to be successful? Firstly, you do not want to become a liability on anyone. Rather, you would like to be an asset. Double entry asset to liability. We have to be an asset because we have been given this life, we have been given this wonderful body. Our parents have given us opportunity to study. The schools have given you comfort and all confidence and everything. We owe lot to the society because nobody can become successful by oneself. If you become successful, hundreds and hundreds of people have contributed directly and indirectly to your success. Supposing you study engineering, the engineering that you study there over a period of 5 years, not that one fellow sat there and wrote your textbook. No, hundreds of scientists, hundreds of people of so many generations have acquired this wisdom over a period of time, which is being synthesized and transferred to you in 5 years, isn't it? So we should be grateful for the visible, invisible, known and unknown people who have worked to create that curriculum. To the teachers who have synthesized these ideas and have been patient with you and transferred this to you. To our parents who have facilitated that we are able to study, give you good food so that your memory power is good, your nourishment is good. Your mother must have worked hundreds of hours to feed you, isn't it? Every day a mother works for at least 5 hours in the kitchen. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണം, ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് വേണം, ഇടയ്ക്ക് ചായ വേണം, 3 മണിക്ക് കടി വേണം, വേണ്ടേ, പിന്നെ രാത്രി ഡിന്നർ വേണം. ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എന്താണ് ദോശയ്ക്ക് മാവിട്ടോ അരയ്ക്കാനിട്ടോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കണം. സോ എ മദർ വർക്ക്സ് മിനിമം, ഇത്തിരി അലസതയുള്ള മദർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 4 hours എങ്കിലും 5 hours എങ്കിലും ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസത്തെ വീട്ടു ജോലി തീരില്ല. സോ ക്യുമുലേറ്റീവ്ലി over a period of 20 years, 365 into 20 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 7500 എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ, 20 hours, 365 into 20 വർഷം എടുത്തുള്ളൂ, 365 ദിവസം, അങ്ങനെ 20 വർഷം into 5 hours. You can add it up, multiply. So a mother puts in at least so many hours only for your food, isn't it? ഈ അമ്മയാണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വൃദ്ധസ്ഥാനത്ത് തള്ളുന്നത് കേട്ടോ. മകൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി, കാശൊക്കെ ഉണ്ടായി, അമ്മ ഇപ്പൊ കണ്ടാലൊന്നും പഴയ പോലെ ഗ്ലാമർ ഒന്നും ഇല്ല, അമ്മയ്ക്ക് പല്ലൊക്കെ പോയി, ചുളിവെല്ലാം വീണു. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മോശമാണ്. കിളവിയെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവായൂർ ഒന്നിൽ നടതള്ളുക, അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധസ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക. അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാശുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു 5-star വൃദ്ധസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ട് അമ്മയെ അങ്ങ് തള്ളാം. മനസ്സിലായില്ലേ?
You forget the simple fact that your mother has worked hundreds of hours to feed you. Your father also worked. He has foregone a lot of his comforts we do not know. He also must have his own desires. Income being limited, he thought that okay, we forget all these things. We forget all these things. The moment you become successful, then അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ ലയബിലിറ്റി ആയി. ഗ്ലാമർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, വയസ്സായി വരികയല്ലേ, ഉള്ള ഗ്ലാമറൊക്കെ പോകും. ഇതാണ് അമ്മ അച്ഛനെന്ന് പറയാൻ തന്നെ മടിയായവരായി. അങ്ങനെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കും, ചിലപ്പോൾ കാശും കൊടുക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മകൻ അമ്മയുടെ തലക്കടിച്ചു കൊന്നു ഇന്നലെ പത്രത്തിൽ കണ്ടു. അവന്റെ ഗുരുദക്ഷിണ, അവന്റെ മാതൃദക്ഷിണ, അവനെ വളർത്തിയ തടിയെടുത്ത് അമ്മയുടെ തലക്കടിച്ചു കൊന്നു. ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ കണ്ട വാർത്തയാണ് കേട്ടോ. അത് മക്കളാണ്. സോ successful person is not a liability on society, but he is an asset. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് the uses of success. Success കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? Why should I become successful? Because you should be an asset to society. You should be able to repay the huge debt that you owe to society. കടക്കാരനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. കടമെല്ലാം തീർത്തിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. കടങ്ങൾ തീർക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കടങ്ങൾ എടുത്തിട്ടല്ല കടം തീർക്കേണ്ടത്. You should develop your own inner wealth so that you are able to give back. അല്ല വേറെ അടുത്ത് കടം വാങ്ങിച്ച് മുങ്ങുകയല്ല, ചോസ്കിയെ പോലെ മുങ്ങുകയല്ല കേട്ടോ. നീരവ് മോദി ആവരുത്, അല്ലെങ്കിൽ മല്ലയ്യ ആവരുത്. കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുങ്ങലല്ല ജീവിതം. ഇവിടെ we have to create wealth, inner wealth and outer wealth, and share it with others. So the use of success is that we become an asset to society and not a liability. If you have to achieve that kind of success, which is an asset and not a liability, our success has to be a genuine success, a success which is not conditioned by external factors but by internal wealth, internal fulfillment and contentment. I'm summing up the uses of success. I'll answer questions if you have any. Now I'll come back to the last section of this presentation, that is abuse of success. That is the very important section. Uses and abuses of success ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. Success is a very strong drug. It has a lot of side effects. ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള മരുന്ന് പോലെയാണ്. Most of the time people, the side effects are very, very troublesome. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അമ്മയെ കൊണ്ട് പിന്നെ വൃദ്ധസദനത്തിലിടുന്നവൻ, ഇതൊക്കെ തന്നെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകളാണ്. Success makes people arrogant. I'll just sum up. Success makes people arrogant. Many people arrogant, not all of them. It makes you feel very important. ഞാൻ വളരെ വലിയ ആളായി മാറി കേട്ടോ. I'm a very important person. My time is very precious. I'm a very important person. പഴയ പോലെ നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ. This slowly grows in you as your arrogance. Arrogance വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴെ വീഴാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട. Once you become arrogant, it is like നമ്മൾ ഒരു മുകളിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു മുകളിൽ കയറി എവിടെ കയറിയിരുന്നു, ഏണി വെച്ചിട്ടാണ് കയറിയത്. ഏണി തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ഒരു അറഗന്റ് ആളിന്റെ സ്ഥിതി. അവൻ താഴെ വീഴുകയും നിവൃത്തിയുള്ള, അവൻ ഇറങ്ങാൻ വഴിയില്ല. അറഗൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏണിയില്ലാതെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നവനെ പോലെയാണ്, അവനെ താഴെ വീണേ പറ്റും. സോ arrogance is the first manifestation of the abuse of success. It makes people greedy. That is also there. It makes people greedy. It is not the poor people who are greedy. It is the rich people who want more riches. പാവപ്പെട്ടവര് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ നമുക്കൊരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ. പീപ്പിൾ ആർ കണ്ടന്റഡ് വിത്ത് വാട്ട് ദേ ഹാവ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാള് കൂലിപ്പണിക്ക് വന്നു, കാട് വൃത്തിയാക്കാനോ മുറ്റം വൃത്തിയാക്കാനോ, we give them 800 രൂപയോ 1000 രൂപയോ 1500 രൂപയോ കൊടുക്കും. He is contented with 1500 രൂപ പെർ ഡേ, 1000 രൂപ പെർ ഡേ. He is happy. 20 ദിവസം വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 20,000 രൂപ കിട്ടും. കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. A poor person is always contented, whereas people who have tasted blood or tasted success, tasted money, they want more money. They want more success. വന്ന വഴിയൊക്കെ മറന്നിട്ട്, whatever be the manner in which I got my success, I want more success. I have some money, I want more money. So success makes you not only arrogant, but also greedy. Slowly you lose your character. In the earlier part of your life, before you became successful, you may have had certain strength of character. That is what made you successful.
That is what made you successful actually. It is not only your efforts, but it is your inner character that made you successful. But once you become successful, you think that you have arrived. This is all what I wanted to achieve in life. So you become arrogant, you become greedy, and your character strength also slowly loses. You lose your character strength. First part of your life, you must have led a very pious and straightforward life. Slowly, you get addicted to money, you addicted to success, you enter into bad company, you become, because you are arrogant, you forget how you became successful. That affects your character. That is how many people in the second half of their career become corrupt. ആദ്യത്തെ 5 വർഷവും കൈക്കൂലിയൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ full fledged അഴിമതിക്കാരനായി മാറി. Finally, he will get into a scandal. He will lose his job. Finally, end up in jail. Sometimes he may not even be caught, but he will be jailed in his own conscience. ജയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നുകിൽ വെയ്യൂരിൽ, തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂജപ്പുരയിലുള്ള ജയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ you become a prisoner of your conscience. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് don't think that such people who are wicked, who have earned money through wicked means, don't think that they are free men. They are prisoners of their conscience. അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ we have seen people, earlier part of their life was very good, but towards second half of their life they became greedy, arrogant and became corrupt. എല്ലാ വാല്യൂസും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോയി. They end up their life miserably. Then you lose empathy. Once you become greedy, once you become arrogant, once you lose your character, the first symptom is that you become less sympathetic with people. You lose your capacity for empathy. അങ്ങനെയുള്ള സക്സസ് കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഇപ്പോ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നവൻ, മെഡിസിനില് മരുന്നിൽ മായം ചേർക്കുന്നവൻ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ്? You know that this food which I have adulterated might cause a lot of injury to people. സാരമില്ല, എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുമല്ലോ. What is it that actually happens? They have lost their sense of empathy. എൻ്റെ മകനായിരിക്കും നാളെ ഈ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അവനും ചത്തുപോകും. He doesn't think about that because he is so blinded by his obsession with money that he forgets. He becomes ungrateful. ചെമ്മീൻ എന്നുള്ള സിനിമ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെങ്കിലും കാണണം. അതിനകത്ത് ചെമ്പൻ കുഞ്ഞെന്നൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കറുത്തമ്മയുടെ അച്ഛൻ, ഷീലയുടെ അച്ഛൻ. ഷീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കറുത്തമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷീലയാണ്. അപ്പോ കറുത്തമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള മുക്കുവ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനാണ് ചെമ്പൻ കുഞ്ഞ്. ചെമ്പൻ കുഞ്ഞ് പിന്നെ വള്ളവും മലയും വാങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തില് പരീക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കടപ്പുറത്ത് പുതുതായിട്ട് വന്ന ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാരൻ, അയാൾ മീൻ വാങ്ങിച്ച് ഹോൾസെയിൽ വാങ്ങിച്ച് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ കുറച്ച് പൈസ കടം വാങ്ങി. ബിക്കോസ് അയാൾ എന്തിനാണ് കടം കൊടുത്തത് ചെമ്പൻ കുഞ്ഞിന്? ബിക്കോസ് he had an affair with his beautiful daughter. അവളെ കരുതി, കറുത്തമ്മയുടെ അച്ഛനല്ലേ ചോദിച്ചത്, എങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കും, കറുത്തമ്മ സന്തോഷിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പ്രേമം അങ്ങനെയാണല്ലോ, കൂടുതലൊന്നും ഓർക്കത്തില്ല. സുന്ദരിയായ കാമുകിയുടെ അച്ഛൻ ചോദിച്ച പൈസ എടുത്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കറുത്തമ്മയുടെ അച്ഛന് കാശ് കൊടുത്തു. വള്ളവും മലയും വാങ്ങി. ചെമ്പൻ കുഞ്ഞിന്റെ ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടർഫുൾ ക്യാച്ച്. ആ ക്യാച്ച് വിറ്റാൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കാശാണ്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേ പുതിയ വള്ളവും മലയൊക്കെ ഇറക്കി ബിഗ് ക്യാച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടി. മീനുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പരീക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മധു അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രം ഈ കടപ്പുറത്ത് ചെന്നിട്ട് he assumes that ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണല്ലോ പൈസ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. So he will have the first right to buy this catch. അപ്പോ seeing മധു or പരീക്കുട്ടി, ഈ ചെമ്പൻ കുഞ്ഞ് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, രൊക്കം കാശുണ്ടാ എന്ന് ചോദിക്കും. That means you might have given me, I don't remember those things. ഇപ്പൊ രൊക്കം കാശുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോ, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുണ്ട്. So he becomes completely oblivious. He forgets that this man has given me money to buy my vallam and vala. Because of this vallam and vala, I have got this catch. And here he wants to buy this, but I'm not going to give him because he is asking for credit. So Chamban Munja is the typical character who forgets himself in success. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെമ്പൻ കുഞ്ഞുണ്ട്, മനസ്സിലായി? And ultimately ചെമ്പൻ കുഞ്ഞ് becomes insane. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. Writers have this great sense of foresight. ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം അങ്ങനെ അവസാനിക്കും. He becomes insane. അപ്പോൾ അന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ചെമ്പൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട്. Who forgets people who help.
അമ്മ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നു എന്നുള്ളത് മറക്കുന്ന മക്കള്, അച്ഛൻ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളെ പറ്റി മറക്കുന്ന മക്കള്, നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്തവരെല്ലാം മറക്കുന്ന സക്സസ്ഫുൾ ഫെലോസ് ഹു ബിക്കം arrogant, greedy, self-indulgent. That is the misuse or abuse of success. You lose empathy. ഡോക്ടേഴ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന്റെ നീ വിറ്റുകൊണ്ട് പോവാ, എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് എംപതി. അയാൾക്ക് വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടില്ല, അയാളുടെ ജോലിയൊക്കെ അയാൾക്ക് അറിയാം. ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻ, അതൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ വിവരമുണ്ട്, അല്ല അറിവുണ്ട്, വിവരമില്ല. അതാണ് അറിവുണ്ട്, വിവരമില്ല. വെർ ഇസ് എ നോളജ് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ വിസ്ഡം എന്ന് പണ്ട് TS Eliot ചോദിച്ചില്ലേ? വിവേകമില്ല, അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദിസ് എ ഫേമസ്, ദീസ് ലൈൻസ് യു ഷുഡ് ഓൾ അണ്ടർലൈൻ. TS Eliotന്റെ വരിയാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓഫ്റ്റ് കോട്ടഡ്. ഇറ്റ്സ് ക്ലീഷ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. പക്ഷെ എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലീഷ അല്ലല്ലോ. 4 വരികളാണ് അത്. വെർ ഇസ് ദ ലൈഫ് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ്. നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർത്ത നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെ? ജീവിച്ചു. വെർ ഇസ് ദ ലൈഫ് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ്. എവറി ഡേ വി ആർ ലിവിങ്. എണീക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ആരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി വലിയ പണക്കാരനായി. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വെർ ഇസ് ദ ലൈഫ് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ്. എനിക്ക് നേരെ ജീവിക്കണം ഇപ്പൊ സമയമില്ല. സോ വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ലിവിങ്. TS Eliotന്റെ വരികളാണ്. വെർ ഇസ് ദ ലൈഫ് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ്. വെർ ഇസ് ദ വിസ്ഡം വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ നോളജ്. വി തോട്ട് ദാറ്റ് നോളജ് ഈസ് എവറിത്തിങ്. ഇപ്പൊ നോളജ് സൊസൈറ്റി ആണല്ലോ, 21st century is a knowledge society. We think that knowledge can bail you out. No. The poet says you have to make wisdom out of knowledge. വിസ്ഡം ഉണ്ടെങ്കിലേ നോളജ് കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പൈവെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആളുകളെ സ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിന്റെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന കാശ് നീ അറിയാതെ എങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റാന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ നോളജ്. ഐ ഹാവ് നോളജ്, യു നോ. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന കാശ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ എൻ്റെ ബാങ്കിൽ എത്തുന്നുള്ള നോളജാണ് എൻ്റെ നോളജ്. Because that is a knowledge without vivekam, wisdom. That is why the poet asks, where is the knowledge we have lost in wisdom? Where is the knowledge we have? Where is the wisdom? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the wisdom we have lost in knowledge? And where is the knowledge we have lost in information? This knowledge society alla, ipo information society ആണ്. Because there is a lot of information. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. യൂട്യൂബിൽ വിക്കിപീഡിയയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നോളജ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ടു യു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് നാനോ ടെക്നോളജി അടിച്ചു നോക്കി, ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചാൽ നാനോ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് എനി സെൻസ് ടു യു? അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടെക്നോളജി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് എനി സെൻസ്. നോളജ് ആണ്, ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കംസ് നോളജ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ്. അത് ആ ആപ്ലിക്കേഷന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് ആവത്തുള്ളൂ. ആ നോളജിനെ എടുത്ത് പിന്നെ വളരെ വിവേകത്തോടു കൂടി, വളരെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കംസ് നോളജ് ആൻഡ് നോളജ് ബിക്കംസ് വിസ്ഡം. This today's world is using knowledge without wisdom and using information without knowledge. Knowledge ആയി മാറാത്ത ഇൻഫർമേഷനും വിസ്ഡമായി മാറാത്ത നോളജ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി വേസ്റ്റ് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ലിവിങ്. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു, ലൈഫില്ല. ലൈഫ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം വി ലീഡ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈഫ്. The moment you become arrogant and greedy, you become intoxicated. മദ്യം പോലെയാണ്. ആദ്യത്തെ പെഗ് കഴിച്ചപ്പോൾ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അപ്പൊ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. 2, 3, 4 ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഓർമ്മയില്ല. യു ബിക്കം ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. ആദ്യത്തെ സക്സസ് വന്നപ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ വന്ന് കണ്ടു, ദൈവത്തിനേക്ക് ഓർമ്മ വന്നു, എല്ലാവരും ഓർമ്മ വന്നു. രണ്ടാമത് പിന്നെ 1 കോടി കൂടെ എൻ്റെ അസറ്റ് കൂടിയോ, കൊള്ളാം, ഇനി 2 എന്നുള്ള ഞാൻ 20 കോടിയാക്കും കേട്ടോ. ദെൻ യു ബിക്കം ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ്. പിന്നെ കം വാട്ട് മേ, എനിക്ക് മീൻസ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയും ഞാൻ പണം ഉണ്ടാക്കുക. യു ബിക്കം ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ്, യു ബിക്കം മാഡ്. അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ കാര്യം പോക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സക്സസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സക്സസ് ബ്ലൈൻഡ്സ് യു, സക്സസ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ്സ് യു, സക്സസ് മേക്സ് യു ഡെഫ്. ഡെഫ്, ഡംബ് ആൻഡ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് സക്സസ് ആണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് മുന്നോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Okay. So, if your success is blind, deaf, and intoxicated, I think it is a liability. That is not, then your success is liable to be misused. Now, I will close this talk
by giving you my final parting words. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വാക്സിനേഷനെ പറ്റിയാണല്ലോ പറയുന്നത്. കേരള, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് in India, everybody is talking about കോവിഡ് വാക്സിനേഷനെതിരെ അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഞാനൊക്കെ 2 ഡോസ് എടുത്തവരാണ്. Raji also must have taken 2 doses. Okay, so we are vaccinated. What does it mean? We have our antibodies against the virus. If the virus നമ്മുടെ അകത്ത് കയറും, നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി വല്ല പിന്നെ ATM പോയി നമ്മളെ പാനൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ ആരോ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഈ സാറ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കയറി കിട്ടും. എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ കയറും. നമ്മൾ ആസിഡ് ഒഴിക്കാമല്ല, ഇത് ഒഴിക്കാൻ മറന്നു പോയി ഇത് കയറും. But even if a virus gets into your system, a vaccinated person's body will produce immediate antibodies. Antibodies ഉണ്ട് അവിടെ. Virus ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ these antibodies will go and kill it. So virus is not able to breed, not able to multiply. A vaccinated person also receives virus, but it cannot survive. So we have created an atmosphere, an ecosystem, a biosystem within us by which the virus cannot survive. We live in a society where the virus of lot of evils are there all around. നമ്മുടെ ചുറ്റും കറപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അഴിമതിയുണ്ട്, പിന്നെ കൊള്ളരുതായ്മകളുണ്ട്, കള്ളമുണ്ട്, കരിച്ചന്തയുണ്ട്. യു ഇമാജിൻ എനി ബാഡ് തിങ്, ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് യു. എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. യു കനോട്ട് ലിവ് ഇൻ എൻ ഐഡിയൽ വേൾഡ്. ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് എൻ യൂട്ടോപ്പിയ. എല്ലാ സൽസ്വഭാവികളും സന്മനസ്സുള്ളവരും മാത്രം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമല്ല. ദർ ഈസ് നോ വേൾഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വേൾഡ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ മിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ്. And there will be always bad influences all around you like virus. What can we do? Like a body protects us from virus by strengthening us. നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി, നമ്മുടെ ബോഡി എന്താണ് നമ്മുടെ so the body becomes capable of defending yourself. അത് ആ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു by our vaccination. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ you have to be morally vaccinated, in the sense you should have moral strength to defeat or to fight these viruses of evil thoughts that come to you or bad influences around you. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടോ, മോറൽ ഇതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. How do you create it? How do you create it? We have to cultivate a few habits that nobody can do for you. Only you can do for yourself. നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ, നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാം, വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാം, കുത്തിവയ്ക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ടു യു. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ദിസ് മോറൽ വാക്സിനേഷൻ, യു അലോൺ ഹാവ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദിസ്. യു ഹാവ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദിസ്. വേറെ ആരും ഇത് കുത്തിത്തരികയില്ല. എന്താണ് ഇത്? ഡെയിലി ഡോസ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ മറ്റേതൊക്കെ 2 ഡോസ് എടുത്താൽ പിന്നെ 1 വർഷത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ. ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇത് എവറിഡേ ഡോസാണ്. എവറിഡേ ഡോസ് റീഡോസും ഒക്കെ വേണം. എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് എ ഫ്യൂ സിമ്പിൾ ഹാബിറ്റ്സ്. ദർ ഇസ് എ വെരി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ബുക്ക് ബൈ ജെയിംസ് അലൻ, പഴയ ബുക്കാണ്, റിട്ടൺ ഇൻ 1920 or something, which says, the title of the book is As a Man Thinketh. എൻ്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകമുണ്ട്. ഐ വാണ്ട് ടു റീഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്, പക്ഷേ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ബുക്ക്, 50 പേജോ 60 പേജോ ഉള്ളൂ. റിട്ടൺ ഇൻ 1910 or 1920. As a Man Thinketh എന്നാണ്. As a man thinketh, he becomes what he thinks. So our thoughts are what makes us. Appo inde first message is, be watchful about your thoughts. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വിചാരം വേണം. അതിന് സദാ നേരം ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിന്തിക്കാൻ നേരമില്ല. സദാ നേരവും ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. സോ if you want to think, watch your thoughts, അതിനൊരു പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. You should have some time for yourself, free from your gadgets, free from studies, free from mobile phones, free from entertainment, free from television. എല്ലാത്തിൽ നിന്നുമായിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ? When you can watch your thoughts. ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ടോക്കിൽ പറഞ്ഞു, you should do a time audit of your ഡെയിലി ടൈമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സമയം കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഹാവ് യുവർ 15 minutes ഫ്രീ ടൈം വേർ യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ തോട്ട്സ് ദാറ്റ് ക്രോസ് മൈ മൈൻഡ്. അങ്ങനെ ആ തോട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, തോട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമയം വേണം. ഡോണ്ട് ക്രൗഡ് യുവർ ഡേയ്സ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ SMS മറ്റതും എല്ലാം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമയം കളയരുത്. വാട്സാപ്പ്,
ട്വിറ്ററിലൊന്നും പോണ്ട. അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയത്ത് വാച്ച് യുവർ തോട്ട്സ്. എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത്. ആൻഡ് അതിനുശേഷമോ യു ഹാവ് ടു റീകാലിബ്രേറ്റ് യുവർ തോട്ട്സ് ബൈ ഞാനീ പറയുന്ന 5 or 6 സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഈ സ്വഭാവവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് താനേ ഉണ്ടായി വരില്ല. ബൈ കോൺഷ്യസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഹാബിറ്റ്സ് you have to develop that immunity against the attack of these viruses. Viruses എന്ന് പറഞ്ഞാൽ viruses of greed, virus of arrogance, virus of self-importance. ഇതെല്ലാം വൈറസുകളാണ്, ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ലോട്ട് ഓഫ് ടെംപ്റ്റേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം വൈറസാണ്. ഈ വൈറസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വേണമെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ we have to spend time with ourselves, watch our thoughts. If you watch your thoughts, you will discover that ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന വൈറസ് ഒക്കെ എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. I have to correct it. Now, how do you resist, അല്ലെങ്കിൽ how do we react to this? നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ് യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബോധപൂർവം തന്നെ അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തുണ്ടുണ്ടാവില്ല, പോയിന്റുകളെ കുറിച്ച്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യു ഹാവ് എ മെന്റൽ പിക്ചർ. ഞാൻ സൂമർ അഴീക്കോടിനോട് പണ്ട് വെൻ ഐ വാസ് ബിഗിനിങ് ആസ് എ സ്പീക്കർ, ഞാനിങ്ങനെ പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഐ വെന്റ് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഒരു കോളേജിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഞാനും കൂടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. സോ വി വർ ടുഗദർ ഫോർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ മാത്രം ഇരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള സാറിന്റെ പ്രഭാഷണം സാറ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമോ? സാറിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ പ്രസംഗത്തിന്? ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാനൊരു മണ്ടനെ പോലെ സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സാറെ ഇന്ന കൊട്ടേഷൻ പറയണമെന്ന് സാർ നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുമോ? ഇന്ന ഫലിതം പറയണമെന്ന് സാറ് പഠിച്ചിട്ടാണോ വരുന്നത്? ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു. സോ ഐ വാസ് വെരി ഫ്രീ വിത്ത്. സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ഈ കുട്ടികളോട് ഇന്നത് പറയാം. അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഇത് പറയാം. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും. ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം യുവർ റീഡിങ് ആൻഡ് തോട്ട്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിക്കുകയും ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആൻഡ് വൺസ് യു ഫൈനലൈസ് എ സെൻട്രൽ മെസ്സേജ്, ആ സെൻട്രൽ മെസ്സേജ് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടുന്നെങ്കിലും ഓടി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരും. പിന്നെ സദസ്സ് നല്ലതാണെങ്കിൽ പ്രഭാഷണം നല്ലതാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ മോശമാവും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹി ടോൾഡ് മീ. അന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നൗ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്പീക്കിംഗ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ജെനുവിൻ ഇറ്റ് ഈസ്. അതൊരു ശീലമാവുകയാണ്. മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് റിയാക്ട്സ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വേ. അത് നമുക്ക് കയ്യിൽ തുണ്ടൊന്നും വേണ്ട, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വരും. മനുഷ്യ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ്, യു ക്യാൻ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് വെൻ യു ആർ യങ് യു ഹാവ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് യുവർ മൈൻഡ്സ്. ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒന്ന്, ബി ഹംബിൾ ഓൾവേസ്. ബി ഹംബിൾ ഓൾവേസ്. ഹംബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിടത്തും ഒരു മോശവും വരാനില്ല. ഇടിച്ചു കയറി ഞാൻ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിട്ട് ഒരു സ്ഥാനവും നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണ്ട. ബി ഹംബിൾ. ബി ഹംബിൾ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കാനുണ്ട്, പക്ഷേ സമയമില്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം സംസാരിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ആണ് വേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ ഹംബിൾ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് റൂൾഡ് ദ വേൾഡ്. പിന്നെ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ബി ഹംബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പുവർ ഹു ഷാൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ദ എർത്ത്, ദ മീക്ക് ഹു ഷാൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ദ എർത്ത് എന്നാണ്. ദ മീക്ക്, അത് ഹ്യൂമിലിറ്റിയാണ്. ഹംബിൾ ആയിരിക്കണം. വിനയം വേണം. യു ഹാവ് ടു ബി ഹംബിൾ ഫോർ എവ്രിതിങ്. യു ഹാവ് ടു ബി ഹംബിൾ ഫോർ ദിസ് വെരി ലൈഫ്. നമ്മുടെ ഈ രൂപത്തിന്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി ഹംബിൾ. നമുക്ക് അറഗൻസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? കാരണം പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ ഓഷയോടെ ദൈവത്തിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ. അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത്? യു വോണ്ട് ടു സീ ഗോഡ്, ഡു യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഗോഡ്? അല്ല, എനിക്ക് ദൈവത്തിനെ കാണണം. ശരി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എത്രയാണ്? പിന്നെ 76 അല്ല 72 അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൾസ്. ഇത് ഈ 72 എന്നുള്ളത് 100 നീ മരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? നിന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ 80 120 അത് 30 150 നീ മരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 200 BP 200 അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തട്ടിപ്പോവും. നിന്റെ ഷുഗർ ലെവൽ ഇത്രയാണ്, അത് 500 നീ തീരും. സോ ലൈഫ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ വെരി വെരി ഒരു നിശ്ചിത ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആക്സിഡന്റ് ആണ് ജീവിതം. യുവർ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ്സ് ബ്ലഡ്, പ്യൂരിഫൈഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട്,
ഇല്ലേ? അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാപ്പിലറി പൊട്ടിയാൽ മതി, യു ബിക്കം പാരാലിറ്റിക്. കിടന്നു ഇല്ലേ? ഹാർട്ട് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്. ഭൈരവന്റെ തുടിയെന്ന് ONV കവിത വായിക്കും. ഭൈരവന്റെ തുടി. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന് ആദ്യത്തെ 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് അടി തുടങ്ങി. അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. അത് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളും തീരും. നമുക്കിവിടെ അറഗന്റ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ ഹാർട്ടിന്റെ മസിലിന് ഈ ക്വാളിറ്റി കൊടുത്തത് ആരാണ്? കീപ്പിംഗ് ഓൺ ഡൂയിങ് ദിസ് വർക്ക്. അടിക്കുകയാണല്ലോ. എത്ര ഗ്യാലനാണ്, എത്ര ലിറ്ററാണ് ദിവസം പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് പമ്പ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് പമ്പ്. എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഒരേപോലെ ഒരേ പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഹാർട്ടിന്റെ പേസ് ഒന്ന് കൂടും. കാരണം കുറച്ച് ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ വേണം. കുറഞ്ഞാണോ? ഹാർട്ടിന് അത്രയും ഓക്സിജൻ വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹാർട്ട് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറഗൻസ് വരേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ബി ഹംബിൾ. നോട്ട് ഓൺലി ടു യുവർ സെൽഫ്, ടു ഗോഡ്, ബട്ട് ടു എവ്രിബഡി. ബി ഹംബിൾ. അപ്പൊ പാഠം 1 ബി ഹംബിൾ. 2 ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. Be grateful because we do not know how many people have helped us. Visible and invisible people, number of people have helped us to become what we are. നിങ്ങളൊരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സക്സസ് ഹാസ് ബീൻ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് സോ മെനി പീപ്പിൾ. എത്രയോ പേര് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സത്യമാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം, ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ വിളിക്കാം. സോ നമ്മുടെ സക്സസിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന എത്ര പേരാണ്? അവരെ മുഴുവൻ ഊറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടാണോ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവേണ്ടത്? സോ ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ who have worked in order to make you successful. Hundreds of people have worked. God has worked. Nature has worked. Your mother has worked. Your father has worked. Your brothers, sisters, everybody has contributed to your success. Your success is not an island. It is connected with so many people, so many lives. Give it back. Be grateful. Never forget. Gratefulness പോകുന്ന എപ്പോഴാണ്? when you forget. Be grateful. രണ്ടാമത്തെ, be humble, be grateful, and be positive. Be positive. ചെറിയ സെറ്റ്ബാക്സ് ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വരും. ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറയലല്ല. Be positive. People who have weathered even worst situations. യൂറോപ്പ്, പിന്നെ എന്താണ്, സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലെ ഈ ഗ്യാസ് ചേംബറിലും അവിടുത്തെ ഈ ഓഷ്വിറ്റ്സ് പോലുള്ള ടോർച്ചർ ചേംബറിലും ഒക്കെ ജീവിച്ച മനുഷ്യരില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് സർവൈവേഴ്സ് ഉണ്ടായി വന്നില്ലേ? പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ബിക്കം ഫ്രം സ്ലം ടു മില്യനർ ആയിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. സ്ലമ്മിൽ ജീവിച്ചിട്ട് മില്യനേഴ്സ് ആയി തീർന്നവരില്ലേ? ഫ്രം റാക്സ് ടു റിച്ചസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റോറീസ് ഇല്ലേ? സോ സ്മോൾ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആർ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. ആ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത്. ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ്. അതാണ് ഹാവ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ആണ് ബി പോസിറ്റീവിന്റെ അർത്ഥം. ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ്. നെവർ ബി എ നെഗറ്റീവ് പേഴ്സൺ. നെവർ ബി എ നെഗറ്റീവ് പേഴ്സൺ. ദർ ഈസ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഇൻ എവ്രിതിങ്. ഈവൻ ദ ഗ്ലൂമിയസ്റ്റ് ഡേ ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. സോ ബി പോസിറ്റീവ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് തിങ് ഈസ് ബി കെയറിങ്. ഇതെല്ലാം ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും വൈറ്റിക്കാൻ. സോ ബി കെയറിങ്. Who will care for others if you do not care? So be caring. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറൊന്നും അങ്ങനെ കാശി ഒതുക്കില്ലായിരുന്നു. If only he had been caring. Empathy is the essence of care. Be caring. മറ്റെന്താണ്? കെയറിങ് മാത്രമല്ല, ബി ജനറസ്. എന്തിലും ബി ജനറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറ്റി വിചാരങ്ങൾ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. ബി ജനറസ്. ജനറസിനകത്ത് ബി ഫോർഗിവിങ്. Forgiveness is also an act of generosity. ഈ കൊച്ചു പിണക്കങ്ങള്, കൊച്ചു വൈരാഗ്യങ്ങള് ഒക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് നമ്മുടെ പോസിറ്റിവിറ്റിയെ മുഴുവൻ എടുത്തു കളഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വന്ന് നമ്മൾ കീഴടക്കി. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ജനറസ്. ബി ജനറസ് ഓൾവേസ്. ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, ബി ഹംബിൾ, ബി പോസിറ്റീവ്, ബി കെയറിംഗ്, ബി ജനറസ്. 2 more things. ബി ജെനുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലൊന്നും പുറത്തൊന്നും കാണിക്കരുത്. മനസ്സിൽ നല്ലതേ പാടുള്ളൂ, ആ നല്ലത് പുറത്തു വരണം. അകത്തുള്ളത് മോശമായതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുറത്ത് നല്ലതും അകത്ത് ചീത്തയും ഇരിക്കുന്നത്. സോ there should be no contradiction between your outside and your inside. Be genuine. നമ്മളൊരാളെ സഹായിച്ചാൽ
It should be a genuine help. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഡോക്ടറുടെ കൈപ്പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് വിത്ത് എ പ്രയർഫുൾ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ദിസ് ഡ്രഗ് വർക്ക് ഓൺ ഹിം, ലെറ്റ് ഹിം ബി ഹീൽഡ്. ക്രൈസ്റ്റ് മിറക്കിൾസ് കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? The kind of intense thought, that intensity of thought and prayer ആണ്. Christ touches somebody and she is healed. Intensity ആണ്, generosity ആണ്, ആ പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ്, ആ കെയറിംഗ് ആണ്, ആ കമ്പാഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് anything can be cured. Miracles will happen out of love. Love is the only miracle drug. മനസ്സിലായി? ഞാൻ ലവ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ല because that is taken for granted. So be genuine and finally be truthful. Be genuine എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, പക്ഷെ ജെനുവിൻ എമോഷണൽ ജെനുവിൻനെസ് ആണ്. ആൻഡ് ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ. നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അൺട്രൂത്തിലാണ് നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തതെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല. എവറിത്തിങ് ബിക്കംസ് എ പ്രിറ്റൻസ്. എല്ലാം വ്യാജ നാണയമായി മാറുകയാണ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ടു യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഇഫ് ട്രൂത്ത് ഈസ് നോട്ട് എ വാല്യൂ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ട്രൂത്ത് ഷുഡ് ബി എ വാല്യൂ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. കള്ളം ചെയ്യാനോ കള്ളം പറയാനോ ചിന്തിക്കാനോ പാടില്ല. So be a truthful person, be a genuine person, be a generous person, be a caring person, be a grateful person, be a humble person. Be a positive person. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, nobody can prevent you from becoming the most successful person on earth. Nobody can stop you from becoming the pride of your society, of your family, of your community. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 6-7 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഡെയിലി ഡോസ്, അത് ഡെയിലി ചെയ്താലേ nobody can stop you. God will be by your side. Your guardian angel will be with you all the time, saying that good, well done, me good water. Every force in this nature, in this universe will bless you to become successful. And that success will give you fulfillment. That success will give you great contentment and fulfillment. And that is a life lived in fulfillment. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് where is the life we have lost in living എന്ന പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടി പറയേണ്ടി വരികയില്ല. You will be able to say that I have lived my life wisely. I have lived my life like a river, like a tree, like a banyan tree, giving shade to hundreds of people. I have used my life well. My God Almighty, you have given me life and I have used it well. Thank you very much. Thank you. Thank God for giving this opportunity. Life is an opportunity, as I said. And that opportunity is not to be wasted as a failure, but as a sustainable success, as a proud success. People should be proud about you. They should exude love when they talk about you. You will not get love unless you give love. If you want to give genuine love, have all these qualities. You will become successful and you will be the star of your community, star of your society, somebody who will be proud about, people will be proud about you. So flow like a river, flower like a tree, and give shade like a banyan tree, and you will be the most successful people in the world. And that we owe it to our life, we owe it to our parents, we owe it to our community. You have to become successful. Success should not be an accident. Success should be your right and you should grab it. But success that shines, success that shines like a star, such a genuine success, truthful success, or beautiful success, bring beauty to your life by being successful. Thank you very much. It's already 1 hour and 20 minutes. So maybe we can spend a few minutes on questions. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. We will make it maximum faster. So we have 3 students question, and a couple of teachers would like to share their thought with you. So I would like to invite just start from Tom. Sir, please introduce yourself. That is better. Okay, thank you, ma'am. എൻ്റെ പേര് ടോം ജെ കോട്ടകര. ഞാൻ അടുത്ത സെൻട്രൽ ലോഷ്യസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ HM ആണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ജയകുമാർ സാറിന്റെ ഞാൻ വൈകിയാണ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ 3 ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. ജയകുമാർ സാറിനെ ഒക്കെ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അത്തരം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കിയ രാജീവ് മാമിന് ആദ്യം ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി എനിക്ക് കുട്ടികളോടാണ് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ജയകുമാർ സാറിനെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു കഥയാവും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളത്. പക്ഷേ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ലൈം ലൈറ്റിൽ വളർന്ന ഒരാളാണ് ജയകുമാർ സാർ. അദ്ദേഹം യശശരീരനായ എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാറിന്റെ മകനാണ്. അഗ്നിപുത്രി, കായികമേള, കളക്ടർ മാലതി,
കാർത്തിക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ അക്കാലത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ഡയറക്ടറുടെ മകനാണ്. ഒരു സിനിമക്കാരനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം വാല്യൂസിനാണ് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ബിൽഗേറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഉടമയായതുകൊണ്ടല്ല, അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ചിന്തയിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ വിമലീകരിക്കുന്നത്, അവനെ മാനവ സ്നേഹിയാക്കുന്നത്? മാനവ സേവ തന്നെയാണല്ലോ മാധവ സേവ. അപ്പോൾ മനുഷ്യ സേവനത്തിലൂടെ ഈശ്വര സേവയിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു മാർഗം കൂടി അദ്ദേഹം ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തെളിച്ചിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടനാടിന്റെ പരിസ്ഥിതിയൊക്കെ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, കൊപ്രായയിൽ നിന്ന് എണ്ണയും ഉപമകളൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള വാരൂര് ബൈപ്പാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. ഇതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാത്രം അറിഞ്ഞുള്ള ഒരു ഭിക്ഷ, അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൽകിയത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതിലുപരി ഈ ഒരു വലിയ സാധ്യത തിരിച്ചറിയും. ഇപ്പൊ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത്. അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജി മേനോനെ പ്രത്യേകം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാലമാണ്. ഇപ്പൊ നോക്കിയ പോലൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി, സാംസങ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വലിയ കമ്പനിയായി മാറിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ലോകം എന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. അപ്പൊ ഇംപ്രവൈസേഷന് നമ്മൾ വിധേയരാണ്. ജയകുമാർ സാർ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട്, ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഒരുപാട് നന്ദി. നിങ്ങൾ ആർജിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവുകൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലും ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കില്ലും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കില്ലും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാലത്ത് ധന്യമാക്കിയ എന്റെ അറിവിൽ ഇത് ഗുരുകുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്, രാജീവ് മേനോനും. അതിലുപരി ഒരു മാസക്കാലം കുട്ടനാട്ടിലായിരിക്കാൻ ഇതിന്റെ പരിമിതികൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, ഈ സാധാരണ കുട്ടികളുടെ പരിമിതികൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കുട്ടനാട്ടിലെത്തിയ ജയകുമാർ സാറിനും അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുട്ടനാടിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ. താങ്ക് യു രാജീവ് മേനോൻ. Sonia, thank you. Good morning, Jayakumar sir, Rajalakshmi. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു മാസമായിരുന്നു ഇത്. കാര്യം എനിക്ക് 47 വയസ്സായി. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ആരാധനയോടെ, വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ജയകുമാർ സാറിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളും സാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ ചില നിലപാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഇല്ലായിരുന്നു. സാറുമായിട്ടൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനോ സാറിന്റെ അറിവുകൾ ലഭിക്കാനോ ഉള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഈ കോവിഡിന്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു വലിയ വിശാലമായ ആ പരിമിതികൾ ഒരു വിശാലമായ ഒരു ലോകത്തിന് വഴിതുറക്കലായി മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ഈ കുട്ടനാട്ടില് ഞങ്ങള് ഹോളി ഫാമിലി ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന 95 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പെൺപള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജി മേനോൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ, രാജലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം, അഭിമാനമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് കുട്ടനാട്ടിലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഒരു പുഴ പോലെ തൻ്റെ വിജയത്തെ മാറ്റാം, എങ്ങനെ ഒരു അരയാല് പോലെ പടർന്നു പന്തലിക്കാം, ഇതാണ് രാജലക്ഷ്മി ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന വലിയൊരു മോഡല്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജയകുമാർ സാറിന്റെ
പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലാധിപത്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിജയത്തിന്റെ വലിയൊരു റോൾ മോഡൽ. അദ്ദേഹം തന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ താൻ ജീവിച്ചു തീർത്ത വഴികളിലൂടെ തനിക്ക് കിട്ടിയ വായനയിലൂടെ ഒക്കെ സമാഹരിച്ച വലിയ അനുഭവ സമ്പത്ത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാക്കാനായിട്ട് പകർന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ പുണ്യം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുകുലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും നമ്മ ഈ ലോകത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പ്രയോജനകരമായി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും രാജലക്ഷ്മി, താങ്കൾ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സേവനം, ആ സേവനത്തിന്റെ വലിയൊരു നന്മയാണ് സാറിന്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്. സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഈ കേരളത്തെ പുതിയൊരു ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി കറപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, സാർ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ വളർന്നു വരവാണ് സാറിനെ പോലെയുള്ള വലിയ വ്യക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ലോകത്തിന്, ഈ നാടിന്, കേരളത്തിന് വേണ്ടതെന്നും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ആ മാർഗത്തിലൂടെ ചരിക്കാൻ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സാധിക്കട്ടെ. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു രാജലക്ഷ്മി, ഈ ഒരു വലിയ അവസരം ഞങ്ങൾക്കായി തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ്, വന്ന വഴി മറക്കാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ വൈ ഷുഡ് യു കം ടു കുട്ടനാട് ഓർഗനൈസ് എ പ്രോഗ്രാം ലൈക്ക് ദിസ്? ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് യു റിമെമ്പർ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാനത് അത്ര ഓർത്തില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോ എനിക്കത് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഇൻ ആക്ഷൻ, എ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് ഇൻ ആക്ഷൻ ആണല്ലോ ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ, ഇല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ. സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ദോഷവും ഇല്ല, ഇല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഞാനൊരു ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മോള് എന്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, ദക്ഷ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ, എൻ്റെ പേര് ദക്ഷയാണ്. ഞാൻ US-ൽ 10th ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, how important is creativity in our life and how can we incorporate creativity in our path for success? The speaker is not very good. What did she? Yeah, I can. She's a student from US. She's a 10th grader. She's going to 10th grade. Yeah. So her question is, what? Can you repeat it, Malay, one more time? Creativity in life. How important is creativity in our life, and how can we incorporate creativity in our path for success? Can you repeat it for me? Can you get the speaker is stuck at 30% volume? How important is creativity? Creativity in your success? Okay. You see, I do not consider my creative life as distinct from my official life. In the sense, it's part of a whole. Because I was a creative person, I could do justice in my job also. Because people, I have said it earlier. When I dispose of a file or interfere in a particular official matter, I have some kind of an empathy because I have a greater felicity of empathy because I'm a writer. I can empathize much more than a dry bureaucrat. So I always say that it is the poet in me who has redeemed the bureaucrat in me from becoming arrogant, isn't it? The trappings of power, I have not fallen into the trappings of power because the creative poet in me would ring a bell saying that you bloody fool, don't fall into this trap. This is, you are a poet. The poet's voice, gives some kind of a empathy in your official dealings. And once you show that empathy in your official dealings, people come to you more and more. People trust you more and more. When I used to sit in the secretariat, changing a few rooms now and then, my colleagues used to tell me, oh, Jayakumar's room we know from outside because there will always be a few people crowded outside.
because people come to meet me. Even when I was in regular service, I always have visitors because I listen to them. Other officers make it difficult for visitors to see them, saying that നിങ്ങൾ എൻ്റെ PA കണ്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി petition. I never say that. I see everybody. Even the last visitor, even if it is 8 o'clock, they wait. If I have a meeting and something, I come late, I sit. I have always seen the last visitor, listen to him. എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ I may not have been able to do everything positive for them, but to the extent possible, I have tried to help. I listen to them. I see visitors. When I became district collector, Gurukulam, there was a board. Visitors time 3 to 5, 3 to 4 or something. I said, remove it. Every time is visitors time, provided I am free. Nobody is going to barge into my room. You don't have to say that 3 to 4 I can't. Why I am a god or something. If I don't have any other work, I'll see. If I have an official meeting, they'll have to wait. Otherwise, I am free to see people. So people should have the freedom to meet you when sir is free. അല്ലാതെ സാറ് 3 മണി കഴിഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല, 4 മണി കഴിഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല, അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? You draw your salary only to help them, isn't it? So the poet in me keeps on sending these moral messages. SMS എനിക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Fool, don't do this. You idiot, don't do this. അത് പറയാൻ ഒരു കവി നമ്മളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. So I nurture my creativity. I value my creativity. It is given by God. God എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നതാണ് creativity. Creative people are specially chosen by God. ഒരു special allowance തന്നിട്ടുണ്ട്. Use it. So I am glad that I used my creativity for my official purposes and not vice versa. I have not used my official purpose for my creativity. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് അവാർഡ് ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കേട്ടോ. I am glad that I never got a സർക്കാർ award and all that. That is because I never used official job for creativity. നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Anyway, I thought, Rajiv, Yeah, you had to leave. I'll wind this up. Okay. Sorry, Alamin. Sorry. Yeah. Unless somebody wants to ask a question. Just one more question. Maybe he has a really good. Yeah, please. Yeah, just I don't want to say last. Yeah, Alamin, please go ahead. Yeah, and Anjima, we will do Good it. morning, sir. My name is Alamin Emmas and I'm studying in 9th standard in GHS. കുറച്ച് പറയോ? എനിക്ക് സ്പീക്കറിന്റെ വോളിയം കൂടുന്നില്ല. Shout. Good morning, sir. My name is Alamin Emmas and I'm studying in 9th standard in GHS Tatatumala. I have a question that I have stammering problem. This problem completely make me tired in some time. Can I become Yes. Can I become success with this stammer? EMS അത്ര സ്റ്റാമർ ഇല്ലല്ലോ. You see, stammer is a psychological problem also. You should first think that it can be overcome. It is not a permanent feature. It can be overcome. അതിന്റെ വഴി അന്വേഷിച്ചിട്ട് you should with confidence, ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അഥവാ പരിഹരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഇത്തിരി ഉണ്ടോ, അത് സാരമില്ല. ബിക്കോസ് എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. This of course you should try to correct it. കൗൺസിലിംഗും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it is not something insurmountable അല്ല, അത് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. That should not പിന്നെ നമ്മളെ വഴിയിൽ അയ്യോ ഞാൻ മോശക്കാരനാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. ആൻഡ് മോർ ഓവർ, കാര്യമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാമർ കുറയും. നമ്മൾ 4 മീറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെർസേഷനിൽ പോയിട്ട് പങ്കെടുത്തു, സംസാരിച്ചു, കുഴപ്പമില്ലാതെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ വിൽ റെഡ്യൂസ് യുവർ സ്റ്റാമർ എന്നാണ് ഞാനിതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ട് അല്ല. പക്ഷേ ഐ ഹാവ് സീൻ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ബിക്കം വെരി സക്സസ്ഫുൾ. അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ബിക്കോസ് യു ഷുഡ്, നമ്മൾ ഉൾവലിയല്ല വേണ്ടത്. യു ഷുഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ and communicate more and more. Our confidence will take care of your problem. It's a simple problem. അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക. It will go away after 1 year. Anyway, slowly it will go away. You should not get disheartened. I just want to add to that. Look at you. You are out of 44 students. You ask the question. So there it goes. You are going to be successful. I think she wanted to ask a question. No, we are good. Yeah. Ananima, she is just. Ananjima is Ananjima is having a question. You want to ask something? Yeah. Yeah, sure, ma'am. Namaste, sir. My name is Ananjima. I am studying in 9th standard in GHS Tatatamala. Sir, my question is, focus on commitment, not motivation. So, how to be committed to your goal? How do we commit to? Your goal. How to be committed your goal. Goal alle. GOAL, goal. Yeah. അത്
Problem, lack of commitment comes because your goal setting is not correct. Goal setting is a problem. Goal setting is not wholehearted goal set. You should set the goal by yourself. Don't be in a hurry to set the goal. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾ കാണിച്ചു തരും. മോൾ ഇതാവണം കേട്ടോ, ഡോക്ടർ ആവണം കേട്ടോ എന്നത് പറയും. മോൾ എഞ്ചിനീയർ ആവണം കേട്ടോ എന്ന് പറയും. മോൾ അമേരിക്കയിൽ പോകണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പല ഉപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. ആസ് യു ബിക്കം സ്ലൈറ്റ്ലി ഓൾഡർ യു വിൽ നോ വാട്ട് യു ആർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ വാസന എന്താണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള യു ചൂസ് യുവർ പാത്ത്. ബട്ട് മേക്ക് എൻ ഇന്റലിജന്റ് ചോയ്സ്. ഇമോഷണൽ ചോയ്സ് അല്ല. ഒരാള് ഒരു IAS കാരൻ ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് നീല ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അതുപോലെ ആവണം, അങ്ങനല്ല. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ക്യാരിഡ് അവേ ബൈ ദീസ് വിഷ്വൽ സിംബൽസ്. സുരേഷ് ഗോപി ഏതൊരു IPS കാരനായിട്ട് വന്ന ഒരു സിനിമയിൽ മന്ത്രി അടിച്ചു. ഞാനും ഇതുപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മന്ത്രി അടിക്കാൻ വരും. അങ്ങനെ വേണ്ടി ആവരുത്, അതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പൾസീവ് ഡിസിഷൻസ് അല്ല. നോട്ട് ഡിസിഷൻസ് ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ അതേഴ്സ്, ബട്ട് യു ഷുഡ് ഡിസ്കവർ വാട്ട് ആർ യുവർ ടാലൻസ്, വാട്ട് ആർ യുവർ വാസനാസ്. ഞാൻ ഇൻ വാട്ട് ഫീൽഡ് ഡു ഐ എക്സൽ, ഏത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്നത്, ആരെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫുൾഫിൽമെന്റ് തോന്നുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി യുവർ. അപ്പോൾ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. സോ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് മോശമാണെങ്കിൽ യുവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മേ നോട്ട് ബി 100%. ഇഫ് യുവർ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ്. അതാണ് എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തടത്തെല്ലാം ഗോള് അങ്ങനെ മാറിയും കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഈ പ്രായത്തിൽ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. യു ഹാവ് ടൈം. I don't know what happened with my speaker. It is stuck at 35. And that's our commitment to you guys also. Like Gurukulam will help you, like, with your teachers. Right. You can even consult others before you take a decision. But finally, the decision should be yours. Exposure to you, like to all these different things. And that is the thing like lacking. We will help you on that. We will guide you on that. Not like teach you anything like Sir said, only guide you. I believe in that a lot. I cannot teach you. Raji, I thought I'll sum up by reading one verse from my favorite book, Gitanjali. Yes, sir. But, this is my edition. I have Gitanjali, my translation. I just want to read one verse from this Nobel Prize winning book of Tagore, Gitanjali. In the translation, English, in Malayalam translation, I'll just read one stanza which sums up. The English would have English. It says, verse 36. The English, this is my prayer to thee, my Lord. Strike at the root of penury in my heart. In Arabic, first line is so I'll read the passage in Malayalam. അങ്ങയോടുള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് വിഭോ. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ സങ്കുചിതത്വത്തിൻ്റെ അടിവേരറുക്കുക. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ സങ്കുചിതത്വത്തിൻ്റെ അടിവേരറുക്കുക. Strike at the root of penury in my heart. സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അയത്ന ലളിതമായി പേറുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്ക് ഏകേണമേ. എൻ്റെ പ്രേമം സേവനത്തിലൂടെ സഫലീകരിക്കാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്ക് നൽകേണമേ. അശരണരെ ഒരിക്കലും കൈവിടാതിരിക്കാനും പ്രതാപഗർവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നാളും മുട്ടുമടക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള കരുത്ത് എനിക്ക് തരേണമേ. ദൈനംദിന നിസാരതകൾക്ക് മേൽ മനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്ക് ഏകേണമേ. എൻ്റെ മുഴുവൻ കരുത്തും അങ്ങയുടെ പ്രേമോജ്വലമായ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള കരുത്തും എനിക്ക് നൽകേണമേ. എൻ്റെ മുഴുവൻ കരുത്തും അങ്ങയുടെ പ്രേമോജ്വലമായ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള കരുത്തും എനിക്ക് നൽകേണമേ. This is my prayer to thee, my Lord. Strike at the root of penury in my heart. കയ്യിലെ പെന്യൂറി അല്ല, പെന്യൂറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. പെന്യൂറി ഇൻ മൈ ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കി തരാം. സങ്കുചിതത്വമാണ് ദാരിദ്ര്യം. Narrow mindedness and daritya. So I thought Tagore will sum up what I had to tell you. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Raji, for giving this opportunity. Thank you, sir. We can organize a revival review workshop after some time. Perfect. Thank you. So, shall I exit or have you got anything to say? We are just winding off. Yeah, I will stop. Thank you.